Toendera kumberi vadikani ndichitaura about third heaven. Sokuonekwa kwakaita naEnoch tatabva pakayadzikiswa pazasi achiona second heaven inova yebottomless pit. So takuendera kumberi vadikani taura pamusoro third heaven, right? And then third heaven is the same yandakaona ndichiti second heaven, paradise. Musanyanyoita waristeri muchiona zvimwe zvinhu ndambotora kuisa amblera kuti musaona zviri kumashure, but I know that there's a lot kuenda kumashure. Muchiona makatarisa noko kuti sekuti there's a lot munongoona white hamunyanyoona henyu zvakawandisa stereke, but those kazhinji kana chiexplaina zvinhu zvakadai, so many things will happen. Saka that's why muchiona kuti there's a light over this place kudai so, right? Tenda pa third heaven and I told you this is the second heaven, no paradise. So he looked downwards and he saw the produce of these places. So it means he was raised up as ari those article vanazhinji vatangu verenga he looked downwards anofunga mepa atomila in the bottomless pit akabva totarisa pasi akabva tona. No, he was lifted up and then unosvika pane a certain stage unori pamusoro zvotonongwa kuona zvinhu zvese zviri pazasi. So he looked downwards and he saw the produce of these places, such as he has never been known for goodness, and he saw all the sweet flowering trees and he beheld their fruits, which was sweet smelling, and all the foods borne by them, bubbling with the fragrant exhalation. And in the midst of these trees, that of fire, and in the midst of the trees, that of life. So there was a trees of life. Trees of life. Okay. He looked downwards and he saw the produce of these places, such as never been known for goodness. And he saw all the sweet flowering trees, and beheld their fruits, which was sweet smelling, and all the foods borne by them, bubbling with the fragrant exhalation. And in the midst of these trees, that of the life, and in the midst of the trees, that of life, in that place where the Lord rests. So in the midst, I hope tichafambira kupando explain as finish. And in the midst of these trees, that of life, in that place where the Lord rests, when he goes up into paradise. So this place is a place where actually the Lord rests. Paivanemuti kana Mwari akwenda into paradise. So anozorora from where to where? Does God rest or not? I know it's a question from you, but it was already written by Enoch. So there's a tree where God rests when he goes up into paradise. From where? Right. And this place is of ineffable goodness and fragrance, and adorned more than every existing thing, and all sides it is from gold looking, and vermilion, and fire-like, and covers all, and it has produce from all fruits. So that tree hanzi inotaridzika sei gold looking, muti unotaridzika kunge goridhe. If you ever saw any tree like a gold looking, I'm sure that I can have an example here of a gold looking, although right nona muti unongo wakadai, a gold looking tree. This is just a leaf, but it's a gold looking, exactly what Enoch saw. So those inonzi a place ine muti unozorora Mwari, and I don't think that there's anyone who can dare to touch that tree. And all it has produce from all fruits
its roots is in the garden. Oh, panzi pamba and fire-like. Waona muti unonzi fire-like. Unoita unobvira kunge moto. Wada kufanana nemoto. And covers all in the end. It has produce from all fruits. Its roots is in the garden. At the at this end. At this end. Its roots is in the garden. At this end. And the paradise is between corruptibility and incorruptibility. Right. And the paradise is between corruptibility and incorruptibility. Pakurasika vazhinja. So vavunzwa kuti where is the paradise? Obva explaina kumunhu kuti it is between corruptibility and incorruptibility. Saka unongo explaina kuti saka zvinonetsa manje kuti tichinzwisa kuti munyazoreve chiko. So pane I tried by all means to draw the map of heaven. I don't know kuti mese muchakwanisa kunyatsoone zvakanaka. So this is the map of heaven. I don't know kuti inyatsobuda here zvakanaka. Map of heaven. The map of heaven. So I just draw a sketch, but the whole detail kana pane vanhu vanonyatsogona art iri serious, please you can help me kuti tiburitse chinhu sezvachiri from kubva pa8 kusvika pa-center bottom of the earth tiende kumberi. So kana chinzi between corruptibility and incorruptibility, zvezvichireva kuti chinhu ichinoda kuexplain. Alright, zvanoita ndezvokuti pandopedza ese maheavens I will try kuti ndi-explain yese bit by bit ndichisummarize kuti so I will try kuti nditi izvozvo munzwisise chinhu ichochocho. So ndada kutiraidza pane pachinzi corruptibility and incorruptibility, but on this one I'll explain kumberi pamusoro pe-corruptibility and incorruptibility. So chinombonzi corruptibility chinyi kuti munzwisise kuti Enoch aitaura kuti chi pane paradise. It means able to made to do something that is corruptibility, dishonest or immoral. Alright, able to be made to do something or immoral. Ndo vatadzi it means the locked rooms. And this is the second heaven. I saw the locked rooms. Vanhu maigara vanhu vanenge vachiita zvinhu zvisina kunaka pana Mwari, my locked rooms. Right. Ndo pari kunzi corruptibility and incorruptibility. So incorruptibility, the state of being morally strong enough not to be able, not to be persuaded to do something wrong. Right. That is golden seed and silver seed. Saka between corruptibility and incorruptibility pane paradise, it means the paradise is between the locked room and then the golden seat and silver seat. Saka pakati pe vanhu vatsvene nevakashata ndopaanoka that paradise. Today I will be with you in paradise. So the paradise is between corruptibility and incorruptibility. Unowa kuticha munhu kusvika pane that extent unoziva kuti unonge wadzidza zvikuru sa. And I will continue by all means to educate you, to enlighten you. Sekuenlightwa ndakaitwa naMwari, just a favor, just a grace from God. And 2 springs came out, which sent forth honey and milk. Wow. I'm sure ndida kuexplain this one. Mende kuti muchariona zvakanaka. Chariona zvakanaka. Ndida kuti ndinyatsoburitsa chinhu ichocho. Right. Rega ndiexplaina kudai so. Kuti people standing apa where animal places, locked rooms. I'm sure muchaona zvakanaka. Locked room. Kachenda at locked room. Matasa there's a stream and there's a stream between panogara vanhu nemhuka, right? So right divide. But that stream, because unongo waoneswa zvichienderana that is the extent, but that stream rinotoyerera kudzoka kupinda between locked rooms, ropinda on people standing on rocks, roenda all the way into golden seat. Saka zvinoita ndezvokuti reri one stream
and then runopatsanurana sort of. Rimwe roenda kuma-locked room, rimwe roenda kuma-people sending rocks, rimwe roenda into the silver city, rimwe into the golden city. So ndezvechita that stream inenge ichioneka by everyone. So vanenge vanozokwanisa chete kudya chete zvemo zvisingaperi kuchine mukaka avo voga vanenge vaita zvakanaka, vanenge vakunda zvese zvepano pasi. Saka pane basa. Sanobvati, and 2 springs came out, which sent forth honey and milk. So Pandatara, there was a river flowing milk and honey, and I saw a place where animals live. Ndopayane river raitangira ita kuti handizo raitangira pandakaona riri. Kwarotangira hakuna munhu anoziya. Kwarunosvika hakuna munhu anoziya. And their springs send forth oil, wine, and they separate into 4 parts and go around. So Jesus, I will not drink this one until I drink it again with my Father in heaven. And go around with the quiet course and go down into the paradise of Eden. So maona that river naitara into the Garden of Eden. The paradise of Eden, not the Garden of Eden actually, sorry, but the paradise of Eden. So the word Eden ranga riko kudenga nepano pasi. Paradise of Eden, between corruptibility and incorruptibility. Zvirungotaura futi zvekare, I'm trying to explain apa manzisa. And then they go forth along the earth and have a revolution to their circle, even as other elements. And here there is no unfruitful tree. Hakuna mutu usingabereki koko. There is no unfruitful tree. And every place is blessed. Every place. I told you, Kuti, it's like smelling something great. So Kuti could feel this smell is full of happiness and joy. It's full of happiness and joy. Right. And there are 300 angels, very bright, who keep the garden, and with incessant, sweet singing and never silent voices serve the Lord throughout all days and hours. Saka panoimbwa up. Panembwa. 300 angels, very bright, that different from those ones out in the second heaven and got darkness. But these ones are very bright, who keep the garden, anochengete the garden, and with the incessant, sweet smelling singing and never silent voices serve the Lord throughout all days and hours. Right. Ayapera yake third heaven. It was the paradise, and akangotaura kuti third heaven, and that it was a second heaven, but kwari yanga iti third heaven because ndiko aivhizita kwemaside. So matters that these are the chambers dzanga chiexplaina. Saka enda pane imwe chamber oexplain as a heaven, enda pane imwe chamber oexplain as a heaven. Akabva anyora kuti the northern side, lake of fire. Luke 16 verse 24. 2 men led him on the northern side. So the 2 men, these are the angels. I'm sure they explain this as well. And showed him a terrible place. And there were all manner of tortures. And there were all manner of tortures. So how many torturing and very serious in that northern side. And the northern side. It means I ended up into another place. But I can't go to it was the northern side. Okay. And there were all manner of tortures in that place. Cruel, darkness, the unhuman gloom, and there is no light there. But make fire constantly flaming aloft, and there is a fiery river coming forth. Mine Panata, there was a river between the living and the dead. My authority, kwakaendeswa na kwakaenzi northern side ndokupi. Adzoka futi pasenda bottom of the earth. Ndokwanga kwadzoka apa.
apo mada kutarisa kuti pari kunzi there's a fiery river coming forth. It was the river yanga iripo kare between the living and the dead. Andataura kuti vanhu vaine system yekuti vaisa macoins kana akuviga munhu waisa maziso and so on. After vaisa maziso aizosiwa pekutanga eta soti chachiita zochibatiso sort of hamena kuti vaikono vanhu vashandisa shona yekudi corruption yanga iripo. There was a lot of corruption zvakaita kuti Jesu azona kuti hapaisina fairness yekutongwa kwevanhu. So there was a lot of corruption ipapo kuvanana heads, right? So that was the river yanga itanga kutaurwa nezvaro. And that whole place is everywhere fire, and everywhere there is a frost, right? Saka paitaura kuti there was a place where panzi there was everywhere fire, and everywhere there was a frost and shivering. Saka chiro pane nzvimbo yaexplaina naEnoch kuti pane nzvimbo yanga ine moto, koita nzvimbo yekuti kwanga kuchitonhora zvisingaiti, vanhu vachigedageda. Ati kuchava nekugedageda kwemeno. Ndo zvaitaurwa naJesu izvi. Jesu aitaura exactly what was happening because ndiye Mwari wacho. Saka aitaura exactly zviri kutoitika, zvaitoitika during that time achiparidza, and zvichaitika futi kumberi, right? So everywhere samarata asati but the story of rich man and Lazarus depict exactly zvazviripo kuti anga in the place of torturing, ari pa place yekutsva, that rich man. But there's a place also of coldness and shivering, eyes, thirst. Ati means kune nyota. Ndosaka kana ati chingodhipea henyu chigunwe zvangu ndiwane kungomwa just a drop robva pachigumwe chenyu pamwe ndikatonhorero. Saka that place wakaenda inopisa asi vamwe vari pane inotonhora, in a frost, and the worst part of it kungokangwa chetu usingafi. Shivering, all the bones are very cruel. So your relative or a friend yaunenge wawana after your death is the one with you. Ndiwo wangatoti hama yako. Zvekuzoti ndichazoonana baba vangu vakazofa vachidai, sekuru vangu vakazodai, pamwe tichange tiri kumwe chete, ndonge vakaita zvitsvene sezvinenge chiitwa nevo. Kana meisi muchikuita mabasa mamwe chete, muri mukati mekutsva machona, muchavengana. Hakuna mumwe munhu anenge achida mumwe munhu, even mai nemwana pane pasisina love, even nevazukuru novaramba. And the angels fearfully, mercilessly, bearing angry weapons, mercilessly torture. And he said, whoa, how very terrible is this place. And those men said to me, this place, O Enoch, is prepared for those who dishonor God. This place is prepared for those who dishonor God, who on earth practice sinning against nature, which is child corruption. Ndochinhu chokutanga, who practice sinning against nature, child corruption. After the sodomic fashion, zvinopakadzi sodomic fashion makunzisati zvakurevei, right? Mada kutarisa kuti zvanzi after the sodomic fashions. So kana zvakanzi after the sodomic fashions, mada kutarisa kuti vari kunzi child corruption. What is a child corruption? Notaura kana tiri kuma Christians zvezvitaurwa nezvazvapa, pane vanhu vanodzidzisa vana kuti dzorera chakaipa nechakaipa. Tina vanhu vakadaro, mwana akarohwa ena anodzorera, murovewo. Yeah, ndo one practice inonyanyoitwa nevanhu, especially ndo pama examples anoitirwa nevanhu vatema muno muZimbabwe chachao, hama dzangu dzese. So ndo chinhu chekutanga kudzosera chivi, sin against sin, right? Kupfekedzwa tumamini, mwana anotanga atosacrificewa kare, atopirwa, atoiswa chipiriso kare into the marine spirits. Dressing yake nokutorwa tuma makeup tacho, toiswa ma lipstick, tuma skates, tuma tight, zvokuti unoti achiri kupfeka kwemwana mudikero kana tukwete. Sodomic fashion. Yeah. Apa vazhinji apa pakaoma, muchatongwa nedzimwe mhosva dzamufunga pa muri kugona but muri kutadza.
Saka ndezvimwe zvokuti muri kupirisa mwana kuchihure. Kana iye ukuru opfeka zvakadaro hamuchazvida pana tezvero. Padhima akamutangira ane 1 year achiri mudikisa muchitenga zvinhu zvakadaro izvozvo. Notungodhiresawo mwana kuti angoonekwa kuti mwana. Maybe akapfeka zvinobata-bata moda taonekwe nani. That one ndiyo inonzi sodomic fashion. Wakaona ndati mapfekedza mwana ne-sodomic fashion moza ndiwo the same way. It was the same practice angariko in the time of Sodom and Gomorrah. So that fashion yoramba ichiimplementwa ichiunzwa even in our today's lives. Ifashion yechihure inopa mashava echihure. Saka kwamune mamusacrifice kare mwana iyeye akutenda ikoko. Vaya vanotoona andawoti kutoti mwana ari kupirwa kwatiri chipiriso chedu through fashion. Zvemuna Jesu zvinozikanwa nechipiriso cheko. Mwari anozati mwana wangu. Saka vabereki vane basa rekugadzirisa unhu hwevana, vane basa rekuti vasazotsve nekuda kwezvinhu zvakapira kuvanhu. Nevo vana vane basa rekutsva kwemabasa avo. Right. Right. Anoona kuti vamwe vazhinji vanobva pesera vabva vanzwi rega titobva tatokomboza nekasong kanoenderana nesodomic fashion. Anozvanga munoti against that person. Maybe aingoimba kuenda tina vanhu. Hanzi ndakunzwa kuda kushama ini. Ende vanhu vanga vachifara zvesho kuti takunzwa kuda kushama. Hameti season yacho inenge yasvika yakati is that demon re-sodomic fashion rada kupinda vanhu ipavo. Takunzwa kuda kushama ini. Saka hameti vachashama vari vangani. Nevarume vanopfeka kuitwa kunge vakadzi or sometimes makatenga hembe dzichisikana. Pane zvinhu zvinowanzoitika futi pasodomic fashion. Pana nokuti sometimes vanoexpecta kuti apa ngotata maybe togona kuti mwana musikana pekutanga kana tane vasikana tane vakomana 4. Saka togona kuti mwana musikana mubva moita futi mukomana futi wechi5 moti saka hembe zvinotingarasa here hembe idzi pandidzi dzichisikana matotengera for lady kuroti zvenyu mazotengeserwa hembe dzichisikana musingazivi. Bhozi vari pavanotengesa ka matsotso futi. Vari panotengesa matsotsi vekuti vanokutengesera hembe dzichisikana vachiti ndedzechikomana. Aiyo zvisina nebasa bhozi watsotswawo. Asi vari panototenga hembe ndedzechisikana bhozi chiata mwana musikana. Vobva vaita mukomana. Vanongomupa hembe dzokuti zvinotingarasa mari here. That's sodomic fashion. Kupfekedza chinhu chichisikana kumukomana intentionally. That's what we call sodomic fashion. Saka makatoona zvatodaro siyanai nazvo. Zvitonani kutenga hembe dzeuniversal dzinongokwana kwese. Right. Vamwe varume vanopfekawo futi kunge vakadzi. Hationa madressing aongorwawo mazuva ano kuti kuchinja kwachona here kufara sodomic fashion here. Zvakanzi vamwe vechipiri magic making vari panoita magics. Enchantment, devilish, witchcrafts, and who also boast of their wicked deeds. Vari panotopembera nekutadza kwavo. So go to show kune magicians anenge achiperforma magics. Mwari anoti handizvidi. And he will be judged, and you be judged because of that. Kuna anoita magic and put into the frosty place. Right. Muri kuona kuti pane nzvimbo mbiri. Pane vanhu vanoita magicians. Vanonzi vanoendeswa into a place yainzi frosty place. It means inotonhora. Inzvimbo yekutonhora. Nguva nenguva hamene kuti chando chacho chakadii. Nevanoroya vachaiswa pakutambudzwa. Stealing, lies, calumnies, envy, rancor. Right. Vese ivava varipo vazhinji vanozviti tine hasha. Hatidanzwi tine vane mutupi yakadai. Saka nevese vari kunzi vane hasha dzisina nebasa rese. Nemiwo munoiswa munzvimbo yefrost. Right. Fornication, murder, accused, steal the souls of men. Sorry, fornication, murder, and accused, steal the souls of men, who sing the poor, take away their goods,
So amonazi panzi who steals souls of men. Mabva kuti so yemunhu inobiwa sekorevha. I don't think kuti muexplaina zvinhu zviri right. So yemunhu ingabiwa. Mutonzwa kuti Enoch akutaura pamusoro pekuti who steal the souls of men. Kuti vese vacha munzvimbo yekuparadzwa. Handa kutaura kuti how did the souls of men steal kana stored. All right. How do someone else steal the soul of men? A good example ndakataura naye masilver coins ndio anonyanyishandiswa. Vamwe vane system yekuti vanotora part yemunhu vanowanzoda private parts kana kutora sort of mumabvumo vakabvisa dai mune kanoita soti maliquids arimo so ari mumabvumo kana vada kumushandisa pakufamba because time yake yekufanira seta kwana votora zvizvo then voisa silver coin paguva pake either rogona kuita 3 days or 4 days but rofanga exceed 3 days kana kuvata night ripo zviendera nokuti munhu wachona ari kuita zvinhu izvo ane simba rakadii. After adaro votora soirara wobva vaisa nemapatsi emunhu zvinenge zvatobatana zvese papo sometimes unenge watosenga munhu completely akutoshandiswa akadaro. So ndo vamwe vacho ari kunzi who steals the souls of men. Ndo vanozoti tina naJohn ari mudende zvichiendera mberi. Amusana ndakaexplaina those things many times. But kudza mwana upedzisira so tozongoti tipfurewo nepo vamwe vanenge asina kupanzwa. Right. Who steals the souls of men, who seize the poor, take away their goods, and themselves wax rich, injuring them for other men's good, who being able to satisfy the empty, made the hungering to die, being able to clothe, stripped the naked, and who knew not their creator, that is Satanist. So ari kunzi vamwe vachona vano oppressa vanhu, vachiuraya vanhu nenzara, vanotambudza vamwe vanhu pano pasi, vasingazive even their creator, vasingazive even musiki wavo, ndivo masatanista vanenge vanoitwa in the place of burning fire. Henzi yanga singazimi, that is Satanist or nine worshippers, and bold to the soulless and lifeless gods, who cannot see nor hear, vain gods, gods kachona kadika, who also build hewn images and bow down to unclean handwork. So vari panogadzira mufananidzo yavo vachinamaita zvima idols. Tototaura chokwadi vekuIndia ivo vai ndivo vamwe vacho varipo, ndo nzvimbo yekwavo yekuti vachaenda kunotambudzika vachipiswa nguva nenguva vanenge vari memba. Saka ndo zvezvinhu zvirimo pa third heaven yakaonekwa nezvayo pa bottom of the earth ndatataura napo ndakataura as a chamber but not as a heaven, but kwaari yakanzi it was the third heaven. So kana chiti I went into the third heaven ukaona zvinhu zvazviri good unongochitaura iyaya ndakaexplaina iri kuenda vanhu here kana kuti pane imwe. So third heaven yauyu iri pasi, but the third heaven andakataura inongori one nemachambers aizoexplaina. So ndakati first, second, third yandakaexplaina haisati yasvika, muchazoenzwa kumberi yandakaexplaina nezvaiyoyo. Musakangana kuti toda kunoita mafasting from 1 October to 7 October change chingozvita every year. Do not even ask kuti chatanga rini, every year ndo zvadai tichiita izvozvo, and Mwari akazvipasisa kuti zvinge zvichiitwa, and akazviita izvozvo tinooneka tichikunda zvinhu zvakawanda, especially nyaya dzerufu, nyaya dzekurongera, nyaya dzekushaya mabasa, nyaya dzekutambudzika. So the whole year rinogona kupera mukati mekushungurudzika kana watadza kuita izvozvo. But ngatiite izvozvo kune vanotenda. Kune vasingadiwo, we'll say thank you so much for your time. Goodbye for now. Tomira ndoda kuti manje fourth heaven. Thank you so much vana Mwari.